Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aparutare sangamatassa tawara ye soravanta bamonchantu satang. This afternoon, an opportunity to reflect on Dhamma, the way it is, and I'd like to explain that, encourage you to pay attention how my words affect you. It's a reflective way of referring to Dhamma rather than a teaching you Dhamma. Boa tarde a todos. Esta tarde é uma oportunidade para refletirmos no Dhamma e o Luang Por Sumedho encoraja a todos a refletirem e perceberem como é que as palavras que ele diz os afetam. Esta é uma forma de refletir no Dhamma em vez de ele estar a ensinar o Dhamma. So reflecting, I mean, to look inward, to be aware of what I say, the words I use, the concepts that I say are how they affect you, and whether you find you understand them or don't understand them, or like them or don't like them, agree or disagree. Olhando interiormente, podem-se perceber das palavras que o Luang Por Sumedho usa, dos conceitos, se os percebem, se não percebem, se gostam, se não gostam, se concordam, se não concordam. So the Buddha's teaching, his first sermon after his enlightenment, according to the Theravada Pali tradition, is called the Four Noble Truths. And the first noble truth is the simple statement that there is suffering. O primeiro ensinamento do Buda, depois do seu despertar, segundo o Canon Pali, chama-se as quatro novas verdades, e a primeira nova verdade é uma simples frase que diz existe sofrimento. So this interested me very much years ago, many years ago, and I thought, well, after you're enlightened, what do you teach? And he was teaching his 5 colleagues who'd been practicing meditation techniques for many years already. They weren't just beginners. But just the simple teaching there is suffering is a way of reflecting on experience that we have through our bodies and our senses. Então, quando o Buda começou a ensinar, ele poderia pensar o que é que eu vou ensinar agora depois do despertar. Ele estava a ensinar os seus antigos amigos, que eram agora seus discípulos, e eram pessoas que já praticavam há algum tempo. Então o que é que ele ia ensinar a eles? Mas na verdade dizer simplesmente existe sofrimento é uma forma de refletir, de perceber como é que o nosso corpo e os nossos sentidos experienciam a vida. So before I even met Luang Por Sumedho, I was a novice monk for a year in another monastery, and I spent a year meditating on the first and second noble truths, which the first one, as I said before, is there is suffering and there is the cause of suffering. Então, quando Luang Por Sumedho se ordenou, e dessa maneira, teve durante um ano, e viveu fora no chão, ele teve durante um ano a refletir sobre as 2 primeiras novas verdades. Existe sofrimento, existe uma origem para o sofrimento. Because my religious experience prior to this was that it's about believing what you're told. So I was asked to believe in doctrines, teachings,
about God, about love, about sacrifice, then these were oftentimes very inspiring. When you talk about universal love or something like that, that's quite inspiring. A experiência religiosa anterior, quase no Luang Por Sumedho, baseava-se muito acerca de acreditar em algo. Falava-se muito de amor incondicional e de Deus, e isso era muito inspirador. So the question was, because suffering is not very inspiring, so we think there is suffering, we take that for granted, and yet putting it in this category of a first noble truth is very interesting. To understand suffering is what we think Buddha encourages us to do. Understand it, not to blame it on others or conditions, but to begin to see the reality of suffering, of our clinging attachments, fears, fear of old age, sickness, death, and relationships, disappointments, grief and despair are very much a part of all our human experience. Pelo contrário, a frase existe sofrimento não é tão inspiradora assim, mas a questão aqui não é só perceber que existe sofrimento, mas é compreender o sofrimento, perceber que o sofrimento realmente é parte. Nós às vezes nem refletimos muito sobre ele, porque parece que é simplesmente parte da experiência humana, mas não refletimos sobre ele. E ao refletir começamos a perceber, a compreender de onde é que ele vem, como é que se forma, através de todas as nossas experiências, dos desapontamentos, das dores, das angústias, etc. So to understand suffering, the first noble truth, there's three aspects to each truth, and the first one is just the statement, there is suffering, and then the second is to understand it, and then the insight, I understand suffering. And of course this is directed at, we go inward rather than outward. So in a worldly life, one tends to blame suffering on external causes. It's because of disappointment or ill health or unfair treatment or bad weather or all kinds of possibilities to blame that we suffer because of the weather, because of our relationship, because of our fear and anxiety about the future. And so the worldly sense is to always blame our suffering on an external object. Para cada uma das quatro nobres verdades temos três aspectos. Neste caso, a primeira nobre verdade, o primeiro aspecto é simplesmente existe sofrimento, é simplesmente essa frase. O segundo aspecto, esse sofrimento deve ser compreendido. E o terceiro aspecto é realmente quando existe a realização. O sofrimento foi compreendido. E portanto aqui a questão de refletir sobre o sofrimento não se trata de, normalmente a nossa tendência, a tendência geral, é culpabilizar algo, culpabilizar os outros, culpabilizar uma relação, o tempo, as condições exteriores. E aqui trata-se de compreender o sofrimento através de uma reflexão interior. So this means important, significant situations to look inward. So we're looking inward, we're observing, we're taking the position of the observer, the watcher, rather than the critic. So we're not criticizing anything because it's about, that's another function, but just being the watcher of one's own experience in daily life is the right direction. Então assim colocamos-nos na posição do observador. Normalmente nós temos a faculdade crítica, que também é uma faculdade que também faz parte, também é importante, mas a partir neste ponto de prática, colocamos na posição do observador, perceber o que é que está a passar connosco. So in the traditional formula that we have in this tradition is we take refuge in the Buddha, the Dhamma, the Sangha. So this is a very ceremonial experience. We
lay people take refuge in Buddha, Dhamma, Sangha, and as well as samanas, monks and nuns. And so for those of us who weren't brought up in Buddhist countries, brought up in the West, we perceive Buddha as something, some special force. We relate to it as a teacher who had passed away 2,500 years ago. And so, do you ask yourself, are you taking refuge in a dead teacher? Então, nesta tradição, há uma fórmula de tomar refúgio no Buda e no Sangha. E para nós é algo muito tradicional que se faz através de um procedimento. Todos nós tomamos esse refúgio, quer os monges, quer as pessoas leigas. Mas para nós que vivemos num contexto ocidental, que não crescemos no contexto oriental, no contexto do budismo, muitas vezes quando tomamos refúgio no Buda, estaremos a tomar refúgio, compreendemos como se fosse tomar refúgio em alguém, como se fosse tomar refúgio naquele professor, naquele mestre. Então podemos perguntar a nós próprios, estamos a tomar refúgio numa pessoa que já morreu? And of course that's rather absurd, but when you think of the Buddha, you think of the prophet, the man, the human being who was enlightened long ago and established this tradition. But in terms of practice, meditation practice, when we take refuge in the Buddha, we're being the observer, the watcher. The Buddha is the awakened one. And when you're just observing without criticizing, without thinking, just observing, it's like this. That's Buddha, awakened consciousness. So then you begin to see it's not just old-fashioned religious ceremonies, but something extremely inspiring in itself to take the Buddha position rather than the personal witness to experience. Like the personal witness is very conditioned, but the Buddha position of pure conscious awareness is natural. It's not created. Então, se pensarmos que estamos a tomar refúgio num professor que já faleceu, é claro que isso é absurdo. Não podemos tomar refúgio numa pessoa que já faleceu. E mesmo que tenhamos o Buda em por cima, podemos vê-lo como profeta, como mestre, como professor. Mas, na verdade, o propósito da prática, quando investigamos anteriormente, é nós colocarmos a nós próprios no ponto da consciência, no ponto do Buda. E isso sim é o verdadeiro refúgio. Não é sequer uma perspectiva de nos colocarmos numa posição de testemunha pessoal, mas sim colocarmos no ponto de um observador pessoal, mas sim do observador do ponto de vista da consciência, do observador do ponto de vista do Buda. Esse sim é o refúgio. So under the tutelage of Luang Por Sumedho in northeast Thailand, he emphasized this over and over again. And of course it is the word itself, Buddha, means awakened consciousness. And it's Buddha that can know Dhamma. Like, can I know Dhamma as a person? Can we as separate personal entities know Dhamma? So we try to become enlightened, we practice hard, we try to become a Buddha, or maybe we're caught in the assumption we're not capable of becoming a Buddha. All this is thinking, and it's not witnessing the way it is, that this thoughts and desires to become something that you believe you are not, or even if you believe you are, it's just the empty phenomena of thinking. Então, sobre o tutela do Lodge no chá, o Luang Por Sumedho ouviu isto vezes em conta, de posicionarmos do ponto do Buda. Buda significa o desperto, portanto, quando nos posicionamos nesse ponto, é do ponto de vista da consciência desperta.
é por isso que ao observarmos interiormente, nós podemos conseguir nos posicionar desse ponto impessoal da consciência e não do ponto de vista de uma pessoa que está a tentar ser iluminada, de uma pessoa que está a tentar ser um Buda. Podemos pensar isso tudo, mas isso são tudo projeções mentais, não são realmente aquilo que é o Dhamma. O Buda, a consciência, pode conhecer o Dhamma. Não é a pessoa que conhece o Dhamma, é o Buda, a consciência. A consciência pode conhecer o Dhamma. So the second refuge, like a refuge means a safe place, the second refuge is in Dhamma. And this is another Pali word which, for those of us who weren't brought up in Buddhist countries with Buddhist religious basis, we think we define Dhamma as absolute truth or supreme truth. Or we always put it in the superlative sense of some kind of truth, but the word truth is an abstraction. It's what is the ultimate truth or the absolute truth. O segundo refúgio é o Dhamma, e mais uma vez, para nós que crescemos no Ocidente e não no contexto do budismo, quando nós utilizamos a palavra Dhamma, podemos não ter certeza do que é que nos estamos a referir. Muitas vezes entendemos como a verdade, ou como a verdade absoluta, e temos que perceber o que é isso. O que é a verdade absoluta? É mais um conceito que criamos, sabemos exatamente o que é a verdade absoluta, o que é o Dhamma. So then Dhamma is consciousness, which we don't create. It's not through the senses that we see the Dhamma, but through the witnessing of the way it is. This witnessing position of Buddha, knowing Dhamma, then this is when we take the position of the witness, then we see that the conditions we identify with are not what we are. We're not really limited, separate form in a male or female body. E mais uma vez, Dhamma, na verdade, é consciência. Quando nós compreendemos o Dhamma dessa forma, sem nos estarmos a identificar com a forma em que nós estamos, seja uma forma humana, masculina, feminina, limitada por um corpo, nós não somos essa forma limitada por um corpo. Mais uma vez, quando percebemos Dhamma, percebemos consciência. So Dhamma is what is completely natural, uncreated, and you can call that absolute, the absolute truth, the absolute, and put it in these terms. But the reality is always here and now. Dhamma is awareness here and now, and that is our entrance to enlightenment, is when we are being the witness, aware of the way it is. E, portanto, quando nós somos conscientes das coisas tal como elas são, isso é o Dhamma, isso é a nossa entrada para a iluminação. O Dhamma não é algo que nós criamos, não é algo que é criado por nós, é algo que simplesmente é, que nós compreendemos dessa forma. So what is the way it is? And of course we begin to be the observer, that all our conditioning, our bodies, our senses, our eyes, ears, nose, tongue, our brain, all are changing, they're impermanent. They have no real kind of permanent stability that we tend to assume that they are stable, but we begin to see and notice the way it is, how your consciousness, your thinking process changes, just trying to listen and understand me, how can you really witness to that in a continuous way through taking everything personally. E mais uma vez, nós vemos que todo o nosso sistema, todos os órgãos, os sentidos, nós temos a tendência para ver como algo fixo, mas quando observamos e refletimos, quando nos colocamos deste ponto de vista do observador que vê as coisas como elas são,
percebemos que toda esta complexidade daquilo com que nós normalmente nos identificamos é um processo que está sempre a mudar, não é realmente um processo estável. Temos a tendência para achar que é estável, mas quando refletimos e percebemos, do ponto de vista do observador, da consciência desperta, percebemos que é simplesmente uma constante mudança. Mesmo aqui, como poderiam vós estar a tentar perceber o que o Luang Por Sumedho está a dizer, a tentar perceber os conceitos que ele está a falar, mesmo neste momento conseguem perceber que a vossa capacidade cognitiva está sempre a mudar, a tentar adaptar-se. Nunca é uma estabilidade contínua. So the way it is that all conditions, all that has form, all that we see, hear, smell, taste, touch, think, feel, is changing. Its very nature is to be born and die, to have a beginning and an end. Então as coisas como elas são, na verdade, estão sempre em mudança. Tudo aquilo que nós saboreamos, cheiramos, sentimos, está sempre a mudar, nunca fica tudo no mesmo. Tudo no mesmo. A nossa natureza é realmente a de nascer e a de morrer. Tudo o que existe no mundo condicionado tem essa natureza. Nascer, morrer, tem um princípio e tem um fim. The second noble truth is to understand the desire, sensual desire that we have through seeing, hearing, smelling, tasting, touching, feeling, sensual desire through the senses, and that is easy enough for most of us to understand, the desire for pleasure, beauty, success. And then bhava danha is, there's three kinds of desire. Bhava danha is the desire to become something that you're not, or that you believe you're not. Like wanting to become enlightened, or become an arahant, or become something that you might meditate upon in order to become, is a form of desire or danha. And the third danha is vipava danha, which means to desire to get rid of what you don't like. So in meditation, one witnesses desire, and it's very well expounded in this teaching because for my own self, my own background, desire is usually related to sexual desire or greed for pleasure. And so when you talk about desire, you tend to think of just sensual desire. And then bhava danha was what I ordained for, to become enlightened. I felt I was unenlightened, confused, and unhappy person, and I wanted to become enlightened because I didn't quite know what that would be like, but it sounded very good. And then vipava danha was trying to get rid of desires, trying to get rid of sexual desire, trying to get rid of hatred and anxiety and worry and fear. And so much of my early experiences as a Buddhist monk was trying to attain and trying to get rid of. A segunda nova verdade é que trata-se de compreender a natureza dos desejos sensoriais, os desejos que experienciamos através dos sentidos e também os desejos de termos sucesso, de fama, de sermos bem-sucedidos. Na sua própria experiência do Luang Por Sumedho, ele tinha experienciou também muito esses desejos dos sentidos e mesmo quando se ordenou, ainda foi com essa perspectiva de se ordenar para se tornar uma pessoa iluminada. Esse ainda é um desejo. Os desejos, neste sentido, explicam-se de três formas: tem os desejos sensoriais, o desejo de nos tornarmos algo e o desejo de nos livrarmos de algo. Então, nesta perspectiva, podemos ver que uma pessoa mesmo, quando se quer ordenar como monástico, como monge budista, pode-se ordenar com a perspectiva de quer se tornar um ser iluminado, quer se tornar um arahante, ou quer se livrar das angústias, das frustrações, etc. E isso ainda é um desejo. E é interessante nós refletirmos sobre essa perspectiva.
So when I began to contemplate desire, witness it, I began to notice. So much of my, what I call meditation practice, was trying to control everything, trying to get concentrated properly on an object, trying to attain all kinds of high levels of concentration, because these appealed to my ego. They seemed desirable in states that one would like to achieve. I began to notice that this was a form of Dhamma. Quando o Luang Por Sumedho começou a meditar e a compreender o que era o desejo, começou a refletir e perceber que sim, mesmo em termos de meditação, ele queria se tornar alto, queria se tornar um ser mais paciente, mais iluminado, e começou realmente a compreender que isso ainda era uma forma de Bhavatanha, ou seja, uma forma de querer tornar-se em algo, ainda não era um impulso libertador em si. So for a while, in the early years, one has to, before you realize you're not what you think, or you're not a conditioned form, you have to, there are all kinds of meditation techniques available and different teachings on how to attain samadhi. In Thailand, it was very much, everybody wanted, especially the Western monks or Western Buddhists living in Bangkok, were very much interested in getting samadhi, getting concentration, and getting jhanas. And of course, my conditioning was like that. It was in order to, these sounded like very desirable states to attain. And so I spent the first few years trying to attain these states. And then I noticed even when I did get very tranquil, it wouldn't last very long. And then you take it personally, like I lost my concentration. You see it in terms of failure, and can feel despair after years of meditation practice. E portanto, no princípio da sua prática, o Luang Por Sumedho também tentava livrar-se das coisas que não queria. Na sua meditação tentava atingir estados que lhe pareciam muito interessantes, muito maravilhosos, estados de concentração muito profundos, e isso na verdade ainda era algo que era bom para o ego, não é? O ego queria atingir certos estados, mas ao observar que realmente esse não era o objetivo da prática, ainda teve muitos anos a sofrer com a prática, sendo-se frustrado porque não chegava aos objetivos que queria alcançar, e mesmo quando os alcançava, sentia que isso não era libertador, não trazia uma felicidade incondicionada. So fortunately, just by witnessing, being aware of desire as a condition that arises and ceases, that it's not a permanent condition, and no condition is impermanent. And the insight into the Second Noble Truth is to let go of conditions, of phenomena that we're very bound to and identify with. Mas felizmente com a observação conseguiu-se perceber que o desejo também era algo que era impermanente, que não era uma constante, portanto era uma condição para largar. E portanto ao perceber isso é a resolução, digamos assim, da segunda nova verdade, é largar os desejos, largar a origem do sofrimento. So then, having the insight into letting go, then I wanted to get rid of my attachment to phenomena, to condition, to phenomena in general. And because I understood the words, but letting go in my mind was to get rid of things rather than to just relax and let things be as they are. Mas ainda com essa consciência de que era importante abrir mão do desejo, ainda era um conhecimento
Disseste também intelectual, porque na mente do Luang Por Sumedho, essa de uma era uma questão de aversão, de tentar empurrar para fora. Ainda não tinha compreendido, depois compreendeu que na verdade isso era uma questão de descontrair e deixar as coisas serem como são. So like letting go is not to get rid of, but to release your grasping, your efforts to hold on to phenomena, to conditions. Então, abrir mão não é que estamos a querer desligar das coisas, mas sim de abrirmos mão, não estarmos tão agarrados daquilo às coisas que estamos normalmente agarrados, das condições. So the first noble truth is a simple statement. There is suffering, which is nobody's going to deny that. But to understand it means to be the witness, take the position of the Buddha position, who then can know Dhamma, ultimate reality. So what is Dhamma? What is it, to try to name it, like in this tradition you can't make Dhamma images like a human form, like you can make a Buddha rupa, a Buddha image, but you can't make a Dhamma image in the form of a human being. So they use symbols like the Dhammajaka, the wheel of life, and so forth. So Dhamma is apparent here and now, meaning Dhamma is right now, it's being the witness to the way things are, all conditions are impermanent. And Dhamma is natural, it's uncreated, unborn, featureless, without end, without beginning. So when you take the Buddha position of being the silent witness to the way it is, as you experience it through your senses, you begin to see you're not what you think or remember or believe, that all these are programs that you acquired after you were born, and you begin to no longer develop the critical faculty to continually observe things with a critical mind, like the personality. We all have separate personalities, and we can become very critical of ourselves, of others, because that's the function of thinking. Thinking is a critical function. So when we're attached to language, to words, to concepts, then we're back in the worldly life of samsara, caught in the realm of suffering. E então a primeira nova verdade é simplesmente a frase: existe sofrimento, e isso é realmente algo que ninguém pode negar. Mas a questão da primeira nova verdade não é só perceber essa frase, é compreender o sofrimento. E a partir desse momento, quando nós nos posicionamos no ponto observador, no ponto do observador que sabe o que está a acontecer, vemos o Dhamma, vemos realmente essa libertação do mundo condicionado. So the insight into the first noble truth is to understand suffering. The second is to let go of the causes and to let go of desire. Once you see desire is not your true nature, it arises and ceases according to various conditions. But your refuge is in Bhutto or Buddha, which is observing that desires, no matter how ideal or marvelous they might be, or how gross or they might seem, are conditions that arise and cease, and not then you see a way of letting go, just not being interested anymore in the desire realm. Quando nós realmente vemos o desejo por aquilo que ele é, que está a ser uma inconstância, nós deixamos realmente ter esse interesse no reino dos desejos, digamos assim, na dimensão dos desejos sensuais. E claro que todo este sistema que nós
sempre acreditamos que somos esse sistema do corpo humano, do corpo mental, do corpo emocional, com a reflexão sobre o Dhamma, mais uma vez com o ponto, quando nos colocamos no ponto observador, vemos que são todos programas que fomos adquirindo ao longo da nossa vida e quando essa ilusão, digamos assim, cai por terra, ficamos realmente despertos nessa posição de observação, por exemplo, do Buda, daquilo que é o Buda, para o Dhamma e ver as coisas como elas são. So the third refuge, that part of this trilogy, is the Sangha. So how do we take refuge in the Sangha? And so the Sangha is individuals, like you, like myself, and those who practice according in the right way. And so Sangha is like there's a monastic Sangha, it's a community of monks and nuns who practice in the right way, or the proper way, or the true way, however you want to put it. And but it doesn't necessarily mean monks or nuns, it means anyone, human being, male or female, who practices in the right way is taking refuge in the Sangha. E o terceiro refúgio mental nesta trilogia é o Sangha. O Sangha são todos os praticantes que praticam de forma correta, de forma virtuosa. No certo contexto, Sangha significa o Sangha monástico, os monges e as monjas, mas no contexto mais alargado é o contexto de todos os praticantes que praticam de forma correta. So the second noble truth, the causes, and when we have the insight to let go of all conditioned phenomena, which I've said before is not getting rid of conditioned phenomena, it's not suicide or just trying to destroy your ego or anything, because that's also part of the ego, is wanting to destroy itself. Where the world is like this, like at this moment here at this monastery, it's like this, and you're a witness to this, it's like this, but you might witness different mental states, because on the individual level, we don't all think or feel the same way. We're all different characters, different forms, different backgrounds, different generations, different genders, and so we can, we can expect conformity and in our feelings about life or our experience. E então dentro do Sangha nós percebemos que o Sangha são todos os praticantes, portanto os praticantes são as pessoas, quer eu, quer vós, todos nós somos pessoas, mas todos nós temos condicionamentos muito diferentes, temos backgrounds muito diferentes, portanto não podemos esperar que haja uma conformidade, que todos vamos agir ou pensar da mesma forma. E é exatamente nesse reconhecimento, quando abrimos mão, nesse reconhecimento que abrir mão não é realmente um livrar-nos de algo no sentido de deitar fora, como até, por exemplo, às vezes podemos querer achar que é livrar-nos do ego, deitar fora o ego. Isso, na verdade, é mais uma outra questão egoica. Não é essa a verdadeira prática. A prática é realmente abrirmos para a forma como as coisas são, aceitarmos as coisas como elas são, e nesse processo nós vamos deixar de nos estar identificados com o ego. Vamos deixar de estar identificados com esta persona. E isso sim, isso é abrir mão, isso é abrir mão. So, emphasizing how language affects us. So we brought up in, like, there's different, speaking different languages and different generational attitudes. Being 90 years old now, it's sometimes difficult for me to understand the younger generations, because 90 years ago it was very different. And so that's just to recognize how things change. And if you're stuck in your own beliefs and positions and concepts, then
you don't understand change. You just think, like a lot of old people think, the younger generation is degenerate or not proper like what we remember when we were young. Being a monk for 58 years, like you talk to monks of my generation and they say, these young monks now, they didn't have to go through the suffering we did, and they have iPhones and we didn't. So this is the thinking of an old person. Because the generations change over 90 years, and cultures change. Like I was born in the United States, so that it's changed considerably from what it was like in the 1930s, 1940s. So, and then you think, 1950s were supposed to be the kind of peaceful years. And but I remember in the 1950s complaining about the American government and the President of the United States. And it was just part of, in the university life, to be critical of the government, of your elders, and then you attach to these memories when you're still 60 years older, and they bind you to a realm of suffering that's unnecessary, because what you really find through this practice that the Buddha proclaimed is that your true nature is pure consciousness. And that is unitive, it unifies, it's universal, it's not personal. That ultimately we identify with what's imperfect and changing and subject to pleasure and pain and success and failure. But so when we let go when we see the suffering that we create in our life through our attachments, through our opinions, through our views, then we begin to have this strong impetus to let go of everything. And when you let go of everything, what is left is just pure conscious awareness, which is very peaceful, and it's freedom from the illusions that you created in your life. And so the result is Nirodha, the third noble truth, the end of suffering. The fourth noble truth is what they call the Eightfold Path, which means right understanding or perfect understanding. So the first step on the Eightfold Path is right understanding, meaning you know this for yourself. You're not just quoting the suttas or the scriptures or the teachers. You know for yourself what you really are, and that leads to right intention, right action, right speech, right livelihood, right effort, right concentration, and right concentration. Old age has its limits. So, for me, it's been a wonderful opportunity. I'm here in Portugal with this monastery established, and Ajahn Vajiro, Ajahn Namiko, Ajahn Appamado managed to develop this particular place. I haven't been here in 6 years. The last time was in 2018. And then I retired
from being the head monk of Amaravati in England when I was 76. And so then I went back to Thailand for 10 years and stayed in a very nice monastery north of Bangkok, and it was a very pleasant 10 years. And then I became homesick for England. And I thought I'd be more use in England than in Thailand. And so here I am. And then I appreciate all your interest here in Portugal, and I'm expressing my gratitude for the reception that I've received here, and I will end this talk at this point. Thank you. Isso é normal, os conflitos generacionais, não é? É normal nós vermos realmente pensarmos que as coisas não são como eram no nosso tempo. Isso é normal, mas quando nós nos agregamos a isso, aí sim estamos a criar sofrimento. E mais uma vez, como tudo o resto na vida, como tudo o resto no Dhamma, quando nós nos agregamos às nossas ideias, quando nos fixamos nas nossas ideias como conceitos fixos, que não vemos que são, porque eles não são a realidade, nós tomamos como realidade, é aí que causamos realmente o sofrimento. Mas quando realizamos isso, quando percebemos que estamos a fazer isso e nos libertamos, aí sim somos a consciência pura, que é a nossa verdadeira natureza. O Luang Por Sumedho diz que aprecia o facto de estar cá e agradece a recepção de todos. A última vez que esteve em Portugal, neste mosteiro, foi há 6 anos atrás, em 2018. E agradeço os esforços do Ajahn do Ajahn Dhamma e do Ajahn Dhamma por terem construído e feito este mosteiro nos seus diversos planos físicos, não só estar aqui neste momento, e aprecio também o vosso interesse de poderem estar aqui neste momento com ele. Quando nós, portanto, esta revelação do sofrimento que nós criamos e da libertação desse sofrimento é a terceira nova verdade. E a quarta nova verdade começa realmente com a perspectiva correta, ou a compreensão correta, de ver as coisas como realmente elas são. E a partir daí, todos os outros aspectos do caminho óptimo, a concentração correta, o modo de vida correto, o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, todos eles fluem de uma forma mais natural. E isto tudo resume-se a realmente percebermos que nós não somos esta vida individualizada e condicionada. Resume-se, mas para chegar aí é preciso a consciência, é preciso, através da prática, realizarmos isso interiormente e percebermos realmente que nós somos a consciência que não é individualizada, a consciência que simplesmente é, e que não somos um ser separado uns dos outros.